Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So our hero, Nashgirai, he has just arrived in Dwaraka. В Двараку прибыл наш герой. Haribol. Namah Vishnavade Krishna Prestha Uttade Shri Bhaktivedanta Swami Nityanande Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachare Nirvishesha Shunyavadi Vastatya Deshatarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakatribhyascha kripa sindhubhya evacha Paridanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Vaishnavebhyo namo namaha. И что происходит там? Там происходит сюрприз, Гуру Махарадж. Какой сюрприз? Как узнаем, чуть позже настраивайтесь на нашу волну через час. Yes, Gopakumar has just arrived in Dwaraka. Да, Гопа Кумар прибыл в Двараку. And he sees the Yadus enjoying playing with their children. И он видит, как члены рода Яду наслаждаются игрой со своими детьми. They're even more attractive than the residents of Ayodhya. Они являются еще более привлекательными, чем обитатели Айодхи. Who were more attractive than the residents of Vaikuntha? Которые были еще более привлекательны, чем обитатели Вайкунхи. Who were more attractive than the residents of Shivaloka? Которые, в свою очередь, были еще более привлекательны, чем обитатели Шивалоки. Who were more attractive than the inhabitants of what? Tapaloka. No, Satyaloka. Которые, в свою очередь, были еще более привлекательны, чем обитатели Сатьялоки. Who were more attractive than the residents of Tapaloka? Которые были, в свою очередь, еще более привлекательны, чем обитатели Тапалоки. Who were more attractive than Tagdali? Которые были привлекательны еще и так далее. Who were more attractive eventually than the residents of... Которые были еще более привлекательны, в конце концов, чем кто? Kazan. Yes. Не более привлекательно, чем Privniya is Kazan. Hare Krishna. Hare Krishna. So anyway, we've read actually a few verses here and there from Brihat Bhagavatamrita. Мы приводили несколько стихов из Брихат Бхагаватамрита. Sort of very vivid, very emotional descriptions of people and how they react in different Krishna conscious situations. В которых приводились четкие и в то же время эмоциональные описания личностей, которые реагировали разными способами, пребывая при этом в полном сознании Кришны. Quite a bit of fainting. И достаточно было много обмороков. And becoming overwhelmed. Было много различных сумасшествий, чувства их переполняли. Millions of times more beautiful than someone. И миллионы раз кто-то превосходил кого-то по красоте. It may be a bit inconceivable to our
little minds. Для наших крошечных умов это может быть даже немного непостижимо. Anyway, so tonight there'll be a little fainting. Сегодня тоже будет немного обмороков. And different things like that. But we'll try and keep it more sort of accessible to our little minds. Эмоциональная составляющая, естественно, будет присутствовать, но мы ее будем пропускать на допустимом, на приемлемом для наших умов уровне. So interesting little thing. As he arrived, then there are the devotees, as we said, playing with their children. But then they saw Gopakumar. В то время, как мы сказали, Гопакумар увидел, прибыв в Двараку, как члены рода Яду играют со своими детьми, наслаждаясь этим. Затем, в свою очередь, они видят его. He was so captivated watching them, he forgot to offer obeisances. И в этот момент он был захвачен созерцанием этой картины и забыл предложить им свои поклоны. But then they recognized, oh, he is a cowherd boy. А затем они узнали его. Это был мальчик-пастушок. He's Vrindavana. So they raced over and embraced him and took him into the palace to meet Krishna. Поэтому на перегонки они отправились в его сторону, заключили его в свои объятия и отвели его во дворец Кришны. So in they went, and Gopakumar saw Krishna. Когда они пришли во дворец, там Гопакумар увидел Кришну. And he looked sweet, both more opulent than and sweeter than either the Lord of Vaikuntha or Lord Ram. И Гопакумар сразу обратил внимание на то, что Господь Кришна выглядел еще более слаще и обладающим наибольшим количеством достояний, чем Господь Рама на Йодхе или Господь Нарайана на Вайкунтхе. And слушайте, это интересно. He was being worshipped by adolescence. You know what adolescence is? Youthfulness. He was being worshipped by youthfulness mixed with the charm of childhood. И, внимание, ему поклонялась юность вместе с детством. Sort of, yeah, mixed together. Can you picture it? Можете себе вообще представить такую картину? Я могу дать ответ. Нет. We cannot picture these things. We are just, but we can try and appreciate that it's something super special. Мы, конечно же, даже представить себе не можем подобную картину, но, по крайней мере, мы можем оценить по достоинству данное описание, так как оно является сверхособенным. Super duper special. Супер-пупер особенным. Oh, Hare Krishna. Это русский. Да, русская оговорочка. Русское слово. Переводить не будем. Это невозможно. And he is surrounded by all the great inhabitants of Dwaraka. Его окружили все великие обитатели Двараки. Narada was there. Нарада был среди них. Uddhava was massaging the Lord's lotus feet Удава массировал лотосные стопы Господа, while whispering secret things into his ear. При этом на ухо Господу он нашептывал секретные вещи. About О чем он ему нашептывал? Vrindavan. Он ему шептал про Вриндаван. Even if someone was to overhear a little bit of what was being said, И даже в те моменты, когда кому-то удавалось подслушать, о чем Нарада ему не нашептывал Господу, they wouldn't have been able to understand. тем не менее, им не удавалось понять суть послания. So Kakabhishna, anyway, простите меня, Gopakumar fainted. И в этот момент, как обычно, Гопакумар падает в обморок.
it's amazing just to think of how these things are going on. Потому что удивительно представить, каким образом вообще все устроено и работает. Krishna, Dwarkadish, told Uddhava, please pick him up. Дваркадиш Кришна сказал Удаве, пожалуйста, подними его. So Uddhava picked him up. He was very happy to see Gopakumar's Brijbasi. Он был очень счастлив увидеть Гопакумара как Бриджабаси. And brought him over to the Lord. Он пододвинул его Господу. And placed his head forcibly on the Lord's lotus feet. И силой разместил голову Гопакумара возле лотосных стоп Господа. The Lord stroked Gopakumar's head. Господь начал поглаживать голову Гопакумара. But then he saw his flute. Но затем он увидел его флейту. He took it from Gopakumar. Он забрал эту флейту от Гопакумара And examined it carefully. и начал внимательно изучать. And silently cried. И молча он начал плакать. Then he asked, "Are you well? Is your health all right?" Затем он спросил его, все ли у тебя хорошо, со здоровьем все в порядке. He then began crying again. А затем он снова начал плакать. Uddhava had to pacify the Lord. Удаве пришлось успокоить Господа. He was afraid he was going to go off into another state of being totally overwhelmed. Потому что Удава боялся, что Господь может разрыдаться и погрузиться в это горечь, состояние горечи. So basically, the Lord placed Gopakumar under the supervision of Uddhava. Lord placed. Huh? The Lord placed. Placed Gopakumar Господь устроил таким образом, что Гопакумар under the supervision, начал выполнять management. Да, то есть стал подчиненным Удаве. Because Uddhava had been in Vrindavan. Потому что Удава уже бывал во Вриндаване ранее. He knew how Vrindavan works and how the Brijbasis work. Он знал, каким образом все устроено во Вриндаване и каким законам подчиняются Бриджабаси. And the Lord held Gopakumar's hand. Господь держал Гопакумара за руки. He was still holding Gopakumar's flute. И при этом держал флейту Гопакумара. The Lord, Gopakumar looking at the Lord, he saw the Lord as Madan Gopal. Когда Гопакумар смотрел на Господа, он видел в нем своего Мадан Гопала. And then Gopakumar А затем Гопакумар fainted again. упал в обморок снова. What must it be like? Что же должно было его ввергать в эти обмороки постоянно? We have no real idea. Мы на самом деле толком и не знаем. So then lunchtime came. Затем пришло время обеда. Krishna didn't want to eat. Кришна не хотел кушать, He was feeling too much separation from Vrindavan. потому что он погрузился в глубокую горечь разлуки с Вриндаваном. So Gopakumar ate. Но Гопакумар покушал, And the Lord personally fed him. и Господь лично кормил Гопакумара. Then all the others, Balaram, Uddhava, and others, they all came and sat in a circle. Затем другие спутники Господа вместе с Баларамой и Удавой уселись в круг. And the Lord fed all of them. И Господь начал лично кормить каждого из них. So then Uddhava took Gopakumar to his house. Затем Удава отвел Гопакумара к себе домой. And Gopakumar lived there with Uddhava. И Гопакумар жил там вместе с Удавой. He would come and go from the Lord's palace numerous times every day.
Каждый день он ходил несколько раз в день во дворец к Господу and just watch the Lord. и просто созерцал Господа. Слышите? While residing there, I constantly received large doses of Lord Krishna's wonderful mercy. Once again, please. Когда я жил там, Yes, я it was всегда получил large doses, doses. amounts, like a Yeah. dose of medicine. Yeah. В то время, пока я проживал в доме Удовы и имел возможность видеть Господа в его дворце, я регулярно получал большие дозы милости Господа. I experienced such an abundance of supreme ecstasy. Abundance. Huge amount. Я получал также потоки экстаза в большом количестве. Supreme ecstasy. В наивысшего экстаза. That no one, even a pure devotee of the Lord, которые даже чистые, преданные Господа, could possibly describe it fully, в состоянии описать полностью, either verbally or mentally, либо при помощи ума или речи, even in an entire lifetime of Brahma. даже в течение жизни, всей жизни Господа Брахмы. The happiness found in liberation is said to be supreme. Счастье и освобождение считается наивысшим достижением. If that is multiplied millions of times, Если это умножить на миллионы, а затем еще раз на миллионы раз, it is said to equal the happiness in Vaikuntha. то тогда это можно сравнить с счастьем, обретаемым на Вайкунтхе. If any greater happiness than that can be conceived of, it's the happiness in Ayodhya. Если более великое счастье можно было бы сравнить с обсуждаемым видом счастья, то это счастье, ощутимое на Айодхе. But how can anyone even begin to describe the happiness in Dwaraka? Но каким же образом хоть кому-либо могло бы быть под силу описать счастье, которое можно ощутить в Двараке? So the Yadus tried to convince Gopakumar to give up his cowherd boy clothing for the city clothing. Члены рода Яду попытались убедить Гопакумара сменить свои одежды пастуха на городские наряды. He didn't want to, Он не хотел, so he didn't. и поэтому не стал. But this upset him a little. Но его немного огорчило это предложение. Yeah, so now he's feeling little uncomfortable in Dwaraka. И теперь он чувствует некий дискомфорт, пребывая в Двараке. And the idea came, maybe I should go somewhere else. И в его ум закралась идея, может быть, мне стоит отправиться в другое место. Then sometimes he saw the Lord manifest 4 arms. Иногда он видел, как Господь проявляет четырехрукую форму. And he also felt a bit uncomfortable for И в that. эти моменты он также чувствовал некий дискомфорт. Sometimes the Lord would go away to visit the Pandavas in Hastinapur. А иногда Господь покидал Двараку и навещал пандавов в Хастинапуре. And Gopakumar would feel separation. В эти моменты Гопакумар чувствовал разлуку с Господом. So his position, his situation is a little, he's definitely not fully satisfied. Он не чувствует полного удовлетворения, находясь в этом положении, в данной ситуации. So next thing which happens, it's a very important thing. Далее происходит очень важная вещь. Narada Muni comes to visit Gopakumar Нарада Муни посещает Гопакумара in Uddhava's house.
в доме Удавы. So one day Narada just came. Однажды Нарада просто появился. And Gopakumar said, "Oh, you're everywhere. И Гопакумар говорит ему: о, похоже, вы повсюду. You always look the same. И все время выглядите одинаково. How does it work? How do you do it?" Как у вас так получается? В чем ваш секрет? Narada did not answer. Нарада ничего не ответил. But he said, "You know what amazes me? Но сказал ему: знаешь, что лично меня удивляет? Wherever I see you, all the different places, you always look the same." Где бы я ни встретил тебя в разных местах, ты тоже всегда выглядишь одинаково. You're always in the same clothes. Ты все время носишь одни и те же одежды. And you are always dissatisfied. И ты все время не удовлетворен. You know, what do we got to do to make you satisfied? Что же нам всем делать, чтобы ты хоть чуть-чуть порадовался? So this then becomes the subject of discussion. И именно эта тема становится предметом их диалога. Why are you always dissatisfied? Почему ты всегда не удовлетворен? You go to all these just incredible places. Ты посещаешь все эти удивительные места. With all these incredible people. В обществе удивительных личностей. And different forms of the Supreme Personality of Godhead. Имеешь возможность созерцать различные удивительные формы Господа. But you're always dissatisfied. Но при этом ты все время не удовлетворен. What's wrong with you? Что с тобой не так? Gopakumar told Narada Muni, listen, I already explained it to you. Гопакумар говорит ему: послушайте, я уже вам все объяснял. I don't fit in these places. Похоже, я просто не подхожу для проживания в этих местах. Then Narada started discussing with Uddhava right in front of Gopakumar. Затем Нарада начинает общаться с Удавой в присутствии Гопакумара. Narada said, you know, this boy is a cowherd boy from Govardhan Hill. Нарада Муни говорит: этот пастушок родом с холма Говардхан. And he just has this natural drive. He's looking for something which is beyond the two of us. И естественным образом в нем живет жажда найти то, что не под силу понять нам с тобой обоим. We don't have the qualification that he has. Потому что мы не обладаем его квалификацией. And because he can't find what he's looking for, he's always distressed. И он все время обеспокоен, потому что он не может найти то, что ищет. And Narada told Uddhava, you have been there. Нарада сказал Удаве: ты бывал там. Tell him about it. Расскажи об этом. Tell him about that place. Расскажи ему о том самом месте. That is his place. Это его место. And we must help him to get there. И мы должны помочь ему добраться до этого места. So Uddhava said, that abode is very far away. Удава сказал: та обитель очень далеко находится. The means for achieving that abode is so really obtained that people like you and me, we can only pray for it. Средства, при помощи которых можно достичь этой обители, настолько труднодостижимы, что таким личностям, как мы с тобой, остается об этом только молиться. So this is Narada speaking. Это Нарада говорит. And Uddhava admitted, you're right. He is greater than either of us. И Удава признает: да, он более велик, чем мы с тобой. Narada said, so you must instruct him because you've been there.
Нарада говорит Удаве, ты должен дать ему наставление, потому что ты бывал в этом месте. Uddhava said, I can't do that. I'm a Kshatriya, you're a Brahmin. Удава говорит, я не могу давать наставления, так как я являюсь кшатрием, а ты, Нарада, являешься браманом. Narada said, oh, come on. You don't think in those terms here, do you? Нарада говорит ему, прекратите, пожалуйста, вы же ведь не всерьез это. These things only apply in the material world. Это ведь принципы, которые действуют только в материальном мире. Uddhava said, no, even the Lord identifies like that. Нет, говорит Удава, даже сам Господь следует этим принципам. So then both Narada Muni and Uddhava went into total ecstasy. Затем Удава и Нарада Муни погружаются в полнейший экстаз. And Narada started explaining. И Нарада начинает объяснять. Far from here is the most exalted place, Goloka. Далеко за пределами этого места находится самое возвышенное место, называется Галока. It's only attainable by pure unalloyed love for Krishna, following the bridge buses. Достичь которое можно только исключительно следуя по стопам Бриджабаси, развивая чистую беспримесную любовь. It's beyond all considerations of awe and reverence. В этом месте нет места благоговению или почтению. It is a combination. Это сочетание Intimate sweetness, близкой сладости, amazing opulence, удивительного достояния and worldly simplicity. и мирской простоты. That love is not possible in Vaikuntha Такой любви не найти на Вайкунхе or Dwaraka. или в Двараке. So then Narada starts explaining some how there's Goloka and on earth is Gokula. Затем Нарада начинает объяснять разницу между Галокой в духовном мире и Гакулой в материальном мире. Not exactly Raznica, but how they're very similar, practically the same. Он объясняет непосредственно, чем похожи эти два места. There are 4 points. Существует 4 момента, 4 пункта, Differences. 4 различия. One difference. Первое отличие. In Goloka, Krishna is never born. На Галоке Кришна никогда не рождается. In Gokula on earth, he sort of is born. Но в Гакуле он вроде как рождается. Not exactly like we were born. Не совсем тем же самым образом, как мы с вами родились. But still he was in the womb of his mother. Но тем не менее он находился в чреве своей матери. And he spent some time there. И провел там некоторое время. And then he just stepped out. А затем он просто вышел. Haribol. Харибол! Yes, we didn't do that. А мы с вами вот не выходили. Yeah. So, but in Goloka, even though Krishna is never born, На Галоке, несмотря на то, что Кришна никогда не рождается, there are rumors that he was born. тем не менее там ходят слухи, что Кришна рождался. People talk about it all the time. Люди постоянно обсуждают это. Yeah. There was no birth. Рождения, факта рождения не было. But everyone believes, oh yes, he's the son of Nanda and Yashoda. Sure. Но все верят в то, что он является сыном Нанды и Ешоды. Then another difference. Следующее отличие.
that in Gokula on planet Earth, when Krishna comes, there are demons. В Гокуле на планете Земля в играх Кришны присутствуют демоны. In Goloka, there are no demons. На Галоке демонов не бывает. But in Goloka, there are rumors of demons. Но на Галоке ходят слухи, что существуют демоны. Yes. And sometimes there are pictures of demons. И иногда обитатели Галоки видят изображения, плакаты с демонами. Yeah. Sometimes someone comes running into the village. Иногда кто-то бежит, несется со всех ног в деревню. Agasura is coming. Агасура гонится за мной. He's just around the Он corner. прямо за углом. Wow, panic. Спасите, помогите. But he never comes around the corner. Но никакого Агасура из угла не появляется. Yeah. In Goloka there are no demons. Потому что на Галоке демонов не бывает. Just these rumors. Только лишь слухи. Then, in Gokula on this planet, some of the gopis have husbands. Затем, следующее отличие. В Гокуле, на этой земле, у некоторых гопи есть мужья. Radharani has a husband. Радхарани тоже замужем. His name is Abhimanyu. Замужем за этим, как его, Абхиманью. Он как что? Глупец. Он очень умный человек. Дурак, глупец. Морг. Murk. Yeah. And it's like, whose idea was this marriage? И кто вообще додумался поженить их? In Goloka there are no husbands. На Галоке мужей не бывает. But there are rumors of husbands. Но там ходят слухи, что мужья вообще в принципе существуют. The gopis are meeting with Krishna. Гопи встречаются с Кришной. Suddenly someone comes running by. Внезапно кто-то пробегает мимо. Watch out, your husbands are coming! Осторожней, мужья сейчас увидят, чем вы тут занимаетесь. Panic station. Все, спасите, помогите, начинается. But then there's a fourth difference that's very interesting. Затем четвертое отличие, и оно очень интересное. Goloka in the spiritual world can only be approached by perfect devotees. На Галоку в духовном мире можно попасть только лишь совершенно преданным. Gokula on planet Earth can be approached by imperfect devotees. Но в Гокулу на планете Земля можно попасть и несовершенным преданным. Iskcon. Seriously. Is Ukti тоже. Is Tolyati тоже. Да, sure. From anywhere. Да, вот из Ижевска непонятно. Oh, из Ижевска тоже. Yes. Я забыл. So this is very special difference. Это очень особенное отличие. Anyway, otherwise, in many ways, they're kind of, at least particularly when Krishna is present, they're sort of indistinguishable from each other. В противном случае, не принимая во внимание все эти отличия, в том случае, когда Кришна лично присутствует в Гокуле на этой планете, в духовном мире нет практически никакой разницы. And Narada talks about it. И Нарада ему не говорит об этом. Gokula here, the trees are wish fulfilling. В Гокуле есть деревья, исполняющие желания. All the trees are wish fulfilling. Все деревья являются деревьями, исполняющими желания. Same in Goloka. То же самое на Галоке.
in anyway, and there are other things also. Также он перечисляет другие схожести. Here, Krishna gives mercy in different ways. Здесь Кришна проливает свою милость разными способами. He was merciful to Putana. Он пролил свою милость на Путану. And so many others, demons. И на многих других демонов тоже. Yeah. Here, he becomes subservient to his devotees. Здесь в Гокуле Кришна становится слугой своих преданных. Like in the Damodar Lila. Как, к примеру, в Дамодара-лиле. And many other pastimes. И в множестве других игр тоже. There also. В духовном мире также Кришна может играть роль слуги своих преданных. Here, when Krishna's here, he becomes astonished by his beauty. Здесь, в Гокуле, Кришна сам поражается своей красоте. There also. В духовном мире тоже. And you may have read a Nectar of Devotion. Возможно, вы читали об этом в «Нектаре преданности». Radharani chastised Lord Brahma. Радхарани ругается на Господа Браму. Useless creator. Бесполезный Творец. You gave us these eyes which blink. Глаза нам дал, которые моргают. And we can't see Krishna. В тот момент, когда они моргают, мы Кришну не видим. Useless creator, go get another job. Бесполезный Творец, уволить его. Yeah. Our ears don't blink. Уши ведь не моргают у нас. Our noses don't blink. Наши носики не моргают ведь. Why should our eyes blink? С какой стати глаза-то моргают? Come on, what's the sense? В чем дело, в чем смысл, уважаемый Творец? Yeah, he's a hopeless creator. Безнадежный Творец. Well, actually, Prabhupada says, Radharani said, he is a dunce. He is a dunce. 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 A bad word. It's, well, yeah. Dunce means in the old days, when some boy was very stupid at school, And what he did? they would put him in the corner. И Прабхупада говорит, что Радхарани называет Господа Брахму таким словом, которое означает, что он ведет себя подобно маленькому глупому проказнику, которого ставят в угол. So he's in the corner and he's looking into the corner. То есть он стоит прямо в углу и глазами уперся в стену. And they have a hat. И еще на него колпак надевают. With a point on top. Да, то есть со стрием на конце. It's the dunce's cap. И это вот колпачник, что ли, я не знаю, то есть можно его называть, да, такого персонажа. Cultural moment. Aha. Yeah. And the pastimes are basically the same. Игры Радхи и Кришны практически одинаковые, что в Гокуле, что на Галоке. Yeah. So, well, about eyes. По поводу глаз еще не все. They said, listen, you gave us these useless two eyes that blink. Они говорят, ты дал нам эти бесполезные два глаза, которые моргают. But you gave Indra 1,000 eyes. Но Индре ты 1000 глаз дал. Come on. Это нечестно. Can't you do better than that for us? Нельзя ли нам как-то получше с глазами что-нибудь придумать? So like this is Narada describing different parallels between Goloka and Gokula. Далее Нарада описывает некоторые параллели между Галокой и Гокулой. Okay, let's see now what. So then he talks about how wonderful the bridge buses are. Далее он рассказывает о том, насколько замечательны бриджабаси.
And then he talks about how wonderful are the gopis. Далее он рассказывает о том, насколько замечательны гопи. The gopis of Vrindavan have given up the association of their husbands, sons, and other family members. Гопи отреклись от общения со своими мужьями, детьми и другими членами семьи. Who are very difficult to give up. Отказаться от подобных привязанностей очень сложно. And they've given up the path of chastity to take shelter of the lotus feet of Krishna. Они сошли с пути целомудрия, чтобы иметь возможность соприкоснуться с лотосными стопами Господа Кришны. Oh, let me be fortunate enough to be one of the bushes, creepers, or herbs in Vrindavan. Так позже я обрету ту самую удачу и стану хоть кустиком, хоть травинкой, хоть лианой во Вриндаване. Because the gopis trample them and bless them with the dust of their lotus feet. Потому что гопи наступают, ходят по этим травинкам, лианам и кустикам во Вриндаване и благословляют их пылью со своих лотосных стоп. When Lord Shri Krishna was dancing with the gopis in the Rasa Leela, Lord Shiva. Lord Shiva. no, когда Господь Shri Krishna, Когда Господь Шри Кришна танцевал вместе с гопи в Раса-лиле, the gopis were embraced by the arms of the Lord. гопи ощущали объятия Господа. This transcendental favor was never given to the goddess of fortune. Подобная трансцендентная удача никогда, такую трансцендентную удачу никогда не испытывала сама богиня удачи, Or other women in the spiritual world. либо другие женщины духовного мира. Indeed, it was never even imagined by the most beautiful girls in the heavenly planets. В действительности подобное даже не могут себе представить самые красивые женщины райской планеты, Whose bodily luster and aroma resemble the lotus flower. Bodily luster, effulgence, and aroma, the fragrance. чье свечение тела и аромат Resemble that of the lotus flower. resemble that, They're like that. сравнимы с цветком лотоса. And what to speak of worldly women who are very beautiful according to material estimation. И что уж говорить об обычных мирских женщинах, красоту которых можно лишь оценить при помощи материального восприятия. How to say? Miss Russia. Мисс Раша, мисс Россия. Существует, Иногда. иногда. Now, compared to these, she looks like, well, we could say, Ugly duckling. an ugly duckling. Да, по сравнению с ними она выглядит как гадкий утенок. Это мисс Россия. Haribol. До свидания, Miss Russia. Then, let's see what now. Okay, so, how to approach? Итак, как же достичь? Now, who's speaking? Oh, this is still Narada Muni speaking. Нарада Муни продолжает свою речь. And he says, you must practice Vaidhi Sadhana Bhakti. Ты должен практиковать Вайди Садхана Бхакти, говорит он. Focusing particularly on hearing, chanting, and remembering the Lord and His pastimes. Ты должен сосредоточиться на слушании, воспевании, памятовании Господа и Его игр. In this way you'll come to the level of prema. Таким образом ты достигнешь уровня премы. And when you are fully engaged in devotional service in this way, И в тот момент, когда ты будешь полностью занят честным преданным служением таким образом, and
prema is starting to arise. И према начнет пробуждаться. Listen to this. This is a few verses spoken by Narada Muni here. Послушайте, пожалуйста, эти стихи, которые произносит Нарада Муни. That loving devotional service is far different from karma, jnana and yoga. Это любовное преданное служение сильно отличается от кармы, гьяны и йоги. At every stage, it shows indifference, lack of interest in them. На каждом уровне преданного служения проявляется безразличие по отношению к карме, гьяне и йоге. And its root is dainya. Корнем этого преданного служения является дайня, Utter humility. высшее смирение. Sri Sri Nitai Gaura Sundar Ki. Wise people define humility as the state in which one always thinks oneself exceptionally incapable and low. Мудрецы дают следующее определение смирения. Это то самое состояние, в котором человек считает себя неспособным и абсолютно недостойным. Even if you're endowed with all excellences, Endowed with all you excellence. have. Даже если у тебя есть какие-то преимущества. We should understand this dainya is extreme humility. It's not just like everyday humility. Речь здесь идет о дайне, это высшее смирение, это не то смирение, которое мы демонстрируем на ежедневной основе. An intelligent person should carefully cultivate speech, behavior, and thinking. Разумный человек должен работать над своим поведением, речью и размышлениями. That fix him in utter humility. Которые поспособствуют утвердиться в наивысшем смирении. And anything that stands in the way of it should be avoided. И все, что является препятствием на пути к дайне, нужно строго избегать. Extreme humility at its most exalted manifests when prema reaches full maturity. Чрезвычайное смирение, запредельное смирение проявляется в тот момент, когда према достигает наивысшей точки. When dainya fully matures, prema fully matures. В тот момент, когда дайня созревает полностью и према созревает полностью тоже. And so we see humility and prema act in a relationship. Таким образом, мы видим, что смирение и према – это взаимосвязанные вещи, In which each is the cause of the other, каждая из них является причиной другого and the effect of each other. и влияет одна на другую. We можете думать об этом, okay? This is very interesting. Это очень интересно. And it's such an important part of Krishna consciousness. И это также является очень важной составляющей части сознания Кришны. So what should Gopakumar do now? Что же теперь делать Гопакумару? Off to Goloka Vrindavan? Отправляться на Галоку? No. Нет. He should come back to earth. Он должен вернуться на землю. Yes. Go back to earth and carry on with chanting your mantra. Он должен вернуться на землю и продолжить повторять свою мантру. And the Lord will be merciful to you. И Господь прольет на него свою милость. So Gopakumar closed his eyes.
Итак, Гопакумар закрывает свои глаза and found himself back in Gokula on this planet. и обнаруживает, что находится на Гокуле на планете Земля. So again, Gopakumar was wandering around И вновь Гопакумар прогуливается по Вриндавану, in great ecstasy. пребывая в величайшем экстазе. One day he saw Krishna. Однажды он встречает Кришну. Krishna wiped the perspiration from his brow. Кришна вытирает испарину с его лба и бровей. Это чуть-чуть жарко. Subordinate. Anyway, okay. So yeah, Gopakumar smelt his fragrance. А Гопакумар вдыхает аромат Господа. He stood up, Он встает, tried to grab hold of Krishna's dhoti, пытается ухватиться за дхоти Кришны, but then Krishna ran. а затем Кришна убегает. Gopakumar fell into the Yamuna. И Гопакумар падает в Ямуну. Suddenly, he found himself being transported in a wonderful vehicle. И внезапно он обнаруживает, что он находится в удивительном воздушном корабле. Past Vaikuntha, Он пролетает Вайкунтху, then Ayodhya, затем Айодхью, and then Dwaraka, затем Двараку, and then he arrived in some place he'd never seen before. а затем он оказывается в месте, которое он никогда ранее не видел. Except it looked like Gokula where he had been before. За исключением лишь одного момента. Это место похоже на Гокулу, в которой он был раньше. So he started moving around Он начинает гулять по этому месту and asking people, where am I? и спрашивать людей, которые попадаются ему, где я нахожусь, Well, what is the name of this place? как называется это место. The people were so absorbed in what they were doing, they didn't answer him. Но все люди, которых он встречал, были настолько сильно заняты и погружены в свои дела, что не отвечают ему. Finally, he came across an elderly man. В конце концов, он видит, как проходит мимо него пожилой человек, Who was just constantly chanting, который постоянно повторял: Krishna, 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 Krishna. Stop. Krishna, 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 Krishna. Krishna, 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 Krishna. Gopakumar asked him, where am I? Гопакумар спросил его, где я? With great difficulty, he got the man to tell him. С большим трудом он смог уговорить этого пожилого человека ответить на его вопрос. This is the village of Nanda Maharaj. Это деревня Нанды Махараджа. And Gopakumar И Гопакумар fainted. упал в обморок. So then the old man revived him. Затем пожилой человек приводит его в чувство. And people started coming out of the houses. И в этот момент жители начинают выходить из своих домов. Gopakumar bowed down to an old lady Гопакумар приносит свои поклоны пожилой женщине and asked, where is Nanda Nandan now? и спрашивает, где сейчас Нанда-Нанда. She pointed down the road. Она показала на дорогу. He is coming just now. Смотри, он прямо сейчас возвращается домой. He's out herding the cows. Он пас коров до этого. So everyone started gathering on the edge of the village.
Поэтому все собираются в одном месте в деревне. Then Gopakuma heard the sound of the flute, Затем Гопакумар слышит звук флейты. mixed with the mooing of the cow. И звуки флейты смешиваются с мычанием коров. Sap started pouring out from the trees like tears. А деревья начинают источать смолу, подобно тому, как если бы они могли плакать, если были бы людьми. All the animals started crying. Все животные плачут. Showers of milk came from the breasts of all the ladies, Потоки молока хлынули из грудей всех женщин, even the very elderly ladies. даже из грудей очень пожилых женщин. The Yamuna stopped. Ямуна остановилась. Gopakuma couldn't understand. Is the flute sound, is it like poison or is it like nectar? В этот момент Гопакумар не может определиться, звук этой флейты — это яд или это нектар. Is it harsh like thunder or soft like water? Он тяжел, как гром, или же он мягок, Soft like. Water. мягок, как вода. Or is it burning like a great fire? Этот звук сжигает, как пожар, Or cooling like the moon? или охлаждает, как луна. Then the ladies and everyone started running out. Затем все жители Галоки и все женщины начинают бежать навстречу. Some of them fainted and fell to the ground. Некоторые из них падают в обморок и падают на землю. Gopakuma ran also. Гопакумар тоже бежит навстречу. And then he saw И затем он увидел Krishna, Кришну, and Krishna saw him. а Кришна увидел его. And you know what happened next? И знаете, что было дальше? Come back at 8 o'clock tomorrow morning. Приходите, пожалуйста, завтра в 8 утра. Shri Brihat Bhagavatamrita ki. Shri Brihat Bhagavatamrita ki. Shri Brihat Bhagavatamrita ki. Go Premanande. Haribol. И успешно Шила Бхакти Чайтанья Свами Махараджа ки.